damos ya paso a la siguiente mesa redonda. So I'm going to go to our next roundtable. It's a very exciting roundtable, I have to say, because we are going to ask elected officials, mayors and deputy mayors to mostly to give us a little bit of a vision. We have seen in the first roundtable the facts, what we are trying to do, the difficulties that we are facing, and I would like to encourage mayors to and elected officials to give us that visionary look on what the future needs to look like. And allow me to start with Juan Espadas, the mayor of Seville, and also active in our committee. Alcalde, el otro día nos decía, en realidad ahora nos ven como los segundos de la fila porque los primeros tienen que ser los sanitarios, y es así, pero va a haber un momento después en que nosotros estaremos en la primera fila y ahí tenemos que saber responder. Bueno, hoy le toca hablar de la primera fila, alcalde. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, Emilia, en primer lugar, y a todos en este encuentro una vez más, y hacerlo además para, bueno, pues para poder seguir compartiendo. Del otro día aquí, Emilia, puedo decirte que creo que ya estamos en la primera línea, porque afortunadamente creo que eso es muy positivo. Bueno, los datos sanitarios van haciendo que entremos en los próximos días en desescalada, lo estamos llamando en España, es decir, en empezar a ir, digamos, saliendo del confinamiento, y eso sitúa a los gobiernos locales, a los municipios, en la responsabilidad de volver a poner en marcha la maquinaria, es decir, los comportamientos, las salidas a la calle, ordenarlas en el tiempo y en el espacio, y luego planificar ya en 2 o 3 semanas el reinicio de la actividad económica, que por lo que el gobierno de España está planteando va a ser, digamos, muy ordenado, muy progresivo, muy de menos a más, y por tanto va a requerir de mucha pedagogía, en este caso con cada sector de actividad productiva, ¿no? En ese sentido, y por ser rápido, yo diría que desde el punto de vista de lo que nos pedías hoy, que eran medidas para la economía local, para salir de esta situación, yo creo que vamos a tener por delante, digamos, 2 fases claramente, ¿no? En las cuales hay que buscar, al menos en esta primera, en la que tenemos de aquí en adelante, en los próximos meses, podemos decir que hasta la vuelta del verano, en torno a septiembre, vamos a tener una primera fase en la que el equilibrio entre la protección y la reactivación económica es la clave. Es decir, ni podemos pasarnos, en este caso correr demasiado, ni podemos aguantar mucho más una inactividad plena. Es verdad que es asimétrico tanto en los territorios, es decir, habrá que ver quién ha resultado más afectado respecto a otros que hayan resultado menos afectados para el ritmo de reactivación, pero es también verdad que los sectores productivos se han visto afectados de forma diferente. Por tanto, es verdad que tenemos ahora una foto de parálisis de la actividad, con una destrucción de empleo muy grande y claramente unas cifras preocupantes, catastróficas. Pero yo creo que el escenario más correcto deberíamos verlo desde el punto de vista económico en torno a final del mes de junio, en donde ya podamos ver la recuperación de una serie de sectores no tan afectados por en este caso por la recuperación de la actividad económica, y otros que aún van a estar muchos más meses porque siguen teniendo, en este caso, la incertidumbre, la falta de seguridad, porque la distancia social, en este caso, en su actividad, es un problema, es incompatible, en todo caso, con su actividad. Y además porque la movilidad, la conectividad en el turismo, en la hostelería, en ciudades como la mía, un destino turístico, ¿no? Bueno, pues evidentemente son un gran problema económico local. En ese sentido, a corto plazo, por tanto, en ese equilibrio entre protección y reactivación, yo te diría que lo principal es intentar que se destruyan el menor número de empresas. Es decir, el objetivo es intentar que compensemos el daño del confinamiento, de la paralización, de alguna manera, entre las distintas administraciones, que intentemos
fraccionar, flexibilizar o prácticamente exonerar de algunos impuestos, de algunas cargas fiscales para intentar evitar el problema de destrucción del tejido productivo y, por tanto, el de los empleos. Esto es una cuestión coyuntural, esto no se puede sostener mucho en el tiempo, pero es verdad que tanto gobierno central como comunidades autónomas o ayuntamientos tenemos esa prioridad ahora mismo, intentar sostener el sistema, sobre todo en los sectores que entendemos que van a tardar más en incorporarse, ¿no? Y en la reactivación, que es lo que tú nos pedías, yo creo que hay que hacer un análisis muy específico sector a sector, es decir, hay que trabajar en este caso con los grupos de interés, hay que trabajar con redes, en este caso de iniciativa privada y pública. Creo que tenemos un magnífico digamos, proceso en CGLU, estamos acostumbrados a trabajar en plataformas de iniciativas público-privadas, con organizaciones e instituciones públicas, pero también con agentes privados, y analizar ahí qué es lo que tiene que cambiar en esos sectores de actividad para dar seguridad, para dar certeza en un entorno cambiante, al menos pensemos durante un año en el que no va a haber certezas, no va a haber seguridad, puede haber rebrotes y, por tanto, tendríamos que hacer las cosas despacio, pero claramente hay que hacerlas, hay que tomar decisiones económicas, ¿no? Por tanto, análisis sector a sector, turismo, hostelería, en función de cada territorio habrá que analizar la economía informal. Creo que deberíamos tener una enorme oportunidad para convertirlo en nuevos procesos de innovación social. Creo que tenemos en torno a la economía circular, en torno al medio ambiente, en torno a determinados proyectos de cooperativos y colaborativos, tenemos una gran oportunidad de que un sector tan frágil como hemos visto en esta crisis pueda tener de alguna manera una estabilización con unas reglas de juego sin la precariedad absoluta y dentro del sistema. Yo creo que un reto que lanzo es que esa economía informal, que la hemos dado en llamar así, en un eufemismo, sea una economía, en este caso, de la que sentirnos mínimamente dignos como personas. No es posible, en este caso, que alguien que se está ganando la vida como consecuencia de una emergencia social pase directamente al abismo, sin red, digamos, de apoyo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creo que ahí la innovación social puede ser un reto enormemente importante también para aprender de esta crisis, ¿no? Y que en el ámbito local nos tomemos muy en serio experiencias, que las hay muy buenas, por cierto, en las ciudades donde más población se concentra, de, digamos, incorporar nuevos mecanismos, digamos, de relocalización, es decir, generar empleos más cerca, en definitiva, de los consumidores, pedirle a los consumidores la responsabilidad y la solidaridad de la proximidad, en este caso, de la generación del empleo local, de cuidar y fidelizar, en este caso, a lo que tenemos más cerca, ¿no? Creo que eso en términos de sostenibilidad es muy importante, evidentemente. La huella ecológica, que es prácticamente lo único positivo de esta crisis, debería también llevarnos a la reflexión de que hay cosas que podemos producir más cerca de donde las consumimos y también que el empleo local es fundamental y a veces nos olvidamos, en este caso por una cuestión de precio y a veces ni siquiera con justificación desde el punto de vista social. En ese sentido, estrategia 2030. Es decir, un minuto. Estrategia 2030. No podemos cambiar la hoja de ruta. Si creíamos que lo mejor para el planeta y lo mejor para los seres humanos era invertir en innovación, invertir en sostenibilidad, invertir, en este caso, en cambio de modelo, tenemos que hacerlo. Si tenemos que dedicar recursos a salir de esta, hagámoslo en recursos que garanticen el futuro, en este caso. Que no volvamos a tener una crisis, que no volvamos a tener, digamos, un proceso tan grave como este como consecuencia de que entonces el protagonista sea el cambio climático o sea algún fenómeno natural que de nuevo vuelve a demostrar la fragilidad del ser humano. Creo que no nos lo podríamos perdonar porque hoy, después de esta pandemia, vamos a estar mucho mejor preparados. Muchísimas gracias, alcalde. Yo creo que le ha dado ahí, me encanta esto de no cambiar de hoja de ruta, porque yo creo que el marco de la Agenda 2030 sigue siendo un marco muy válido. Si además es que lo veníamos diciendo
hace mucho tiempo. Y creo que ese es un marco de trabajo que tenemos que seguir validando y probablemente sean los gobiernos locales los que le tienen que defender más, ¿no? Los gobiernos nacionales están muy centrados en gobernar en situación de emergencia. Nosotros tenemos que proteger otras cosas, esa cercanía, ese cambio de modelo productivo. Muchas gracias por esta presentación y les invito a todos que lean y comenten el decálogo de la presidencia de CGLU, que también habla de estas cosas. I'm going now, we remain in Europe, we go to Amsterdam, and I think I have Victor Everhardt, the Deputy Mayor of Amsterdam with us, who, I mean, we know that Amsterdam has been thinking a lot about the model, about how to manage tourism and maybe a little bit too much protagonic tourism in the city, and think about other things. So we really welcome you to this forum, and you have the floor now for some remarks. Okay, thank you. Thank you for this invitation. Thank you for sharing some time together in this turbulent conditions, I would say. Of course, you're mentioning the situation of tourism. It's completely different situation, but everybody will recognize that 180 degrees turnaround, I would say. And what we are doing quite now in Amsterdam is we think in 3 phases: stabilizing the shock, of course. We are now midst in this health crisis, but also keeping the economy running. And we're already thinking about the recovery phase. And I think that's where I would like to share some thoughts with you. And I think we need each other the coming months, years, to find new solutions for this kind of answers we never coped with before, because we're coming from a situation, I think my colleague from Seville also mentioned the tourism industry. It's completely a turnaround, and where is the new business case to be made? And again, having a good conditions for our inhabitants in Amsterdam themselves, that we are living in a city where you live in. And firstly, and it's not an open air theater, and that is the case we have now. It's difficult to talk in opportunities because we are in the midst of this crisis, but I think we need, especially at local level, to find this kind of new solutions. And the first step of recovery, because we are thinking in the Netherlands, and that's the national government, of course, putting a lot of investment money on the table to make sure that the entrepreneurs are connected to the people who are working with them. So there's a lot of effort now in the Netherlands, so also in Amsterdam, that this connection between the employer and the employee is still there when we go into the recovery phase. Because the last crisis, the financial crisis of the end of 2008, 9, 10, we saw that there was a lot of effort to be put on, because then the reaction was we are untying this combination between employees and entrepreneurs. And then you see in this recovery phase, it took a lot of time to start up business again, because there were no employees anymore available. So that is our first reaction. The second reaction is, how do we cope with this virus condition? We are thinking now in the Netherlands of the 1 point meter society. I don't know if everybody's familiar with the metric system, but it's kind of distancing within the public atmosphere. But also, how do you cope with your own business as an entrepreneur with this 1.5 meters distance? If you want to go to a restaurant, is that possible? If you look in a recreational setting, can you still go to a museum? How do you operate within the public environment? How do you deal that with the public transport? That are the questions, and that we are looking for new solutions to see at least getting started again. But still, we're now in the midst of this health crisis, so we're not ready there. And I think everybody
at least as far as I see in Europe and also in America, we are facing the same problem. How do we find new solutions within this area? The next phase is getting back to normal in a new condition. And that's some kind of fortune telling, which I can't and nobody can. But still, we are, I think we are, have the vision that some sectors will never come back to the old heights, so to say. So we need new business cases, and we are looking now in the environmental in getting the new energy resources, getting new jobs, for instance, within putting all kind of new energy way, wind, sun. Is that a possibility? Is that a new area we could develop and where we could invest in, also from a local community, to combine this environmental new approaches together with finding new jobs for people who will lose their jobs because of this crisis. This is what we are now debating, and we are trying to find new solutions to that, which means that, of course, we are now in the midst of supporting measures for the liquidity in business itself. We are looking for specific sectoral approaches where new jobs can be found, maybe or maybe not. And we really want to see if this can be supported with the good investments to do. We as a municipality don't have all the resources available, but we are looking at that. But as I started with this introduction, we need the good ideas. We need to discuss this among each other. And I hope that there will be now an email address there, international office at Amsterdam.nl, which we open up to see if we can have this kind of exchange of ideas and have more in-depth discussions where solutions are to be found within our cities. Because that's my last remark, we need each other. Thank you very much for this opportunity. So, thank you very much, Vice Mayor, for these inputs. I think it's not only about exchanging experiences, but creating collective knowledge, collective learning, because no experience can be applied somewhere else. I think you have brought up the nature-based solutions as one area to explore the creation of new kinds of jobs, because we all need to admit that some of the old jobs will be gone and we will not recover them. And I think that notion will be very important. I mean, there will be less jobs in some sectors. The key to the matter is to identify new sectors, and that innovation that you were mentioning will be critical. Thank you for those inputs. Allow me now to go to Canada. I'm going to the first Vice President of the Federation of Canadian Municipalities and a Councillor of Prince George, Garth Frizell. I don't see you, but I am told you are here. Good morning. Yes, very good to see you there. The floor is yours to share the perspective of Canada at this point. Thank you very much. I've learned a lot today. It's a great honor to be among such a distinguished group of people, and thank you for the organization to have this morning or this afternoon or this evening, because it's quite astounding to have you from all around the world. My city is a city of 75,000 in Canada. We're about 800 kilometers north of Vancouver, 800 kilometers west from Edmonton, east from the ocean. We're in the center of an enormous forest, approximately the size of France. Our economy is built on forestry, mining, oil and gas, and we're in the traditional territory of the Lheidli T'enneh First Nation. There's a number of First Nations in our area.
With the arrival of the pandemic, we've had severe issues, particularly among the vulnerable populations. And as businesses have had to close and shutter in our downtown, we've been faced with an abundance of homeless people, and we've opened up cleaning stations and washroom stations in the downtown to help accommodate as businesses are closed and there's no place for sanitation. In our area, because we're so distant and with our growing seasons, we have a maximum of approximately 3 days of food in the area that otherwise we're completely dependent on transportation. Another challenge has been that some of the truck drivers have not had access to stations that they would normally stop at. So as another example, a small city of 20,000 people, that's about 300 kilometers north of us, it's Fort St. John. Their truckers were looking for a bathroom break and a cup of coffee, and Fort St. John has been supportive of that. They've worked with more than a dozen businesses all along the Alaska Highway to provide that space to let them use washrooms. It seems like a small thing, but it is so critical to the economy. Across the country in Gatineau, Quebec, they're supporting economic development. The city's established an economic development tactical intervention committee. And that committee will coordinate the activities of economic partners to support local businesses. For many local governments, so this may be the first time they've faced a pandemic of this magnitude. As such, they may identify gaps in terms of capacity at an individual, institutional, or community level. In my city, for instance, we're anticipating some challenges with businesses. Several have gone out of business already. So a group of 9 economic development agencies connected with the city have worked on establishing an entrepreneurship center here in collaboration with my college and with the university here as well. At the national level, I'm the first vice president of the Federation of Canadian Municipalities. We have an outstanding group of local government elected leaders. We represent 90% of the population of Canada. And our international cooperation programming has focused on local economic development. Those are continuing even now, and we're ensuring the safety of municipal workers through the disbursement of personal protective equipment and other tools. Online training is also being organized, and many projects are looking to identify other ways to support. For example, in Ukraine, FCM is exploring how to provide alternative online technical assistance and webinars for regular program activities on the City Democracy Index, the Local Budget Transparency Index, the Practical Guide on Local Economic Development Models, Resources, and Financing Tools, the Express Business Analysis Comparison Support, the Women's Entrepreneurship Online course, the Local Economic Development Special Professional Program, and helping local governments preparing projects of the State Fund for Regional Development and Green Cities. We continue our financial support for small and medium enterprise initiatives and for the procurement of equipment. And finally, projects are exploring opportunities to provide support for the business community by developing business retention and expansion plans, providing business support fact sheets and hotlines on issues related to legal and financial support that's available during and post-crisis. And also we're looking to provide training to municipal leadership and staff and other partners in effective crisis communications. Yes, we're looking locally, and we're all in our municipalities and our communities working on our local problems, but we have to keep an eye on working with our national partners and our international partners, particularly at this time. I really appreciate the time for this intervention. Thank you. Thank you very much, Councillor. And actually, I mean, you've hit something very important there. Yes, it is local, and the localization of the global agendas remains very critical, but
we will not be able to face this pandemic and the next one, because there will be a next one, without a global approach. And I think that local and regional governments have a big responsibility to lead that discussion at the international level, also reshaping the international governance architecture. So thank you for bringing international and territorial solidarity to the discussion so clearly. Thank you very much. Allow me now to go to India, a very different part of the world where physical distancing is posing many challenges, and where informal economy is a very big factor. So I would like to invite the mayor of Panchgani in India, Ms. Laxmi. I read your name wrong, but I'm sure you recognize yourself, to take the floor now. Welcome, madam, and thank you for being there this late. Microphone. You need to, your microphone is muted. Okay, yeah. Namaste. Let me introduce my little town of Panchgani. It is a beautiful hill station in Maharashtra, India, and we have a residential population of nearly 50,000. The economy of the town mainly depends on 45 residential schools and the tourists which visit us. Approximately annually, we have around 2 million tourists visiting us. So it is basically a service industry which we cater to. Panchgani was declared the cleanest town in the Swachha Sarvekshan All India below 1 million population. So citizens are very aware of cleanliness, and it's a beautiful town. This deadly virus is really going to affect our economy, because my economy, as I told you, is tourism and boarding school children. I don't think any tourist would come even after the opening up of this pandemic, and parents would be a little difficult for them to leave their children in these residential schools. We cater up to grade 12 and do not have any university courses, so parents would look out for an alternate much locally. The municipal council, I feel, plays a very important role in the economy of Panchgani, because total economy of Panchgani would come to a standstill with no tourist and no boarding school children. Here we have realized as a municipal council, we need to encourage a lot of, we have a base of 7,500 boarding school children. So we need to encourage universities to come to Panchgani and to set up with a public-private partnership. The municipal council could give them land cheaper or at a lesser rate of rent and invite these people, because we already have a base of school children. That would be one of a very important part, because it would not only help us with the teaching faculties to get new employment, but in a residential school, you have a lot of class 4 employees also who would be employed with this. The town, my town of Panchgani, produces a lot of strawberries and red potatoes. The farmer, however, does not get a very good value for his produce, because there are a lot of middle agents, and by the time it reaches the consumer. The municipal council, I feel, could form cooperative societies and promote people buying directly from the farmer, which would help the farmer to get a better price. And secondly, would help people going back to farming. If strawberries, being one of the cash crops, would get good amount for it, people now who have stopped farming would go back to it. This would also help us to increase agro-tourism. We could, municipal council could help in making licensing much easier for bed and breakfast schemes in agro-tourism. The municipal council carries on a number of development works, like making of roads, gutters, repairing buildings, increasing our tourist spots. All these contracts are taken up by multinational companies. Municipal council, I feel, needs to tie up with these multinational companies that whatever local labor is available should be taken locally.
like you have electricians or probably masons. Normally they are taken from other big cities. But if the municipal council insists that local employment is given to these laborers, I am sure things would be better. We would be able to provide an alternate source of economy, which today a lot of people are going to be unemployed with the closure of tourism, no hotels. A number of hotels would, have people unemployed now. We also have the system of self-help groups in India, where 10 ladies come together and form a self-help group, which is funded by the government, and they are given employment. So now, with mask and gloves being compulsory for the hygiene purposes, the municipal council could give training to these self-help groups to make good quality masks and gloves, and we could subsidize them and make sure that everybody is using a mask and gloves which is made locally. As a small community, I think every small municipal council needs to encourage where the money is circulated locally. Normally people tend to go to bigger cities to do their purchase or to do their buying. I think metro cities shopping should be discouraged and people should buy locally, so there would be a lot of circulation of the cash locally. With the breaking up of the corona, a lot of IT industries in India have decided of the concept of working from home. They need to decentralize themselves and are encouraging 70% people working from home. Now, with a lot of people being unemployed, since labor and standard of living is much lesser in a small town like Panchgani, we could invite these IT industries to set up their units in Panchgani, which would definitely provide a lot of employment to my educated youth. We definitely look at the state government and the central government to help our small municipal council financially, because we do not have very huge budgets. However, 1 minute. Yes, ma'am, 1 minute. I take this opportunity that you have given a small town in India this wonderful to be a part of this. There is a lot what we have learned today and a lot of exchange. And I'm sure if we all get together and exchange ideas, we would learn a lot. Thank you very much. Namaste. Thank you very much, Mayor, and I am very happy that I was able to give the floor to a female leader dealing with this business. I don't know why, but in many of the conferences that we are organizing, the learning experiences that we are organizing, dealing with finances and economic development, many of the leading voices are male voices, and I think that women also need to be very involved with their particular perspective in this. So thank you for sharing your experience of India, and all the best for this change of model that you are promoting, which is the relocalization of things that the Mayor of Seville was also talking about. Looking forward to continue sharing experiences with you. Allow me now to go to another male leader from Morocco, the Mayor of Chefchaouen, with a very strong focus in his city in tourism, but not only, already since a long time working on alternatives. The floor is yours, Mayor Sefiani. Thank you very much, Emilia. Muchas gracias. I will switch to French. Donc, merci beaucoup. Effectivement, tout d'abord, le contexte au niveau de mon pays, le Maroc. La situation globalement, elle est contrôlée. On est 4300 cas confirmés, 170 décès. Au niveau de ma ville, on est toujours à 0 cas de cas confirmés. Et nous sommes confinés jusqu'au 20 mai. Mais l'impact économique et social, elle est très, très important. Très important. Et dans ma ville de Chefchaouen, qui est une ville touristique, vous imaginez bien que l'impact il est important sur l'emploi, et je peux dire qu'à peu près 70% des activités économiques au niveau de la ville, de ma ville, ils sont en arrêt. Donc c'est un point qui est important. Maintenant, nous commençons à préparer la sortie, bien sûr, et la récupération. Et à partir du 20 mai,
Et là, bien sûr, nous sommes en train de faire un plan important et il y a des mesures d'extrême urgence. On va commencer par des mesures d'extrême urgence au début, qui consistent tout d'abord à la promotion et à la redynamisation de notre secteur touristique. Tout d'abord sur une clientèle de la région, déjà, la clientèle intérieure nationale, et puis, une fois les frontières internationales seront ouvertes, pour la promotion au niveau national, pour dynamiser le secteur. Et aussi, il est important d'organiser d'événements pour la dynamisation de l'économie locale et acheter aussi des produits auprès des coopératives, auprès de micro-entreprises et notamment des produits locaux et de l'artisanat et le redistribuer. Ça, bien sûr, ça fait partie de notre plan d'action. Et aussi, il y a un axe qui est important, c'est, et nous l'avons senti beaucoup durant cette crise-là, c'est l'économie informelle. L'économie informelle, donc l'intégration de l'économie informelle. Et là, nous ne pouvons pas la faire tout seul en tant que mairie, mais à travers des alliances avec des acteurs régionaux et nationaux, et notamment le ministère de l'Emploi et autres institutions, pour avoir des emplois décents, pour avoir des sécurités sociales pour tout le monde, pour avoir cette inégalité en termes d'un certain nombre de droits que nous avons senti qu'il y a une grande fragilité à ce niveau-là. Donc, tout un travail, et avec la participation et en concertation avec des groupes d'intérêt, avec des syndicats, avec bien sûr des associations thématiques sectorielles. Il y a aussi un axe important sur la proximité. Comme toutes les villes intermédiaires au Maroc, d'ailleurs, nous avons vu que les 0 cas, il y a beaucoup de villes intermédiaires au Maroc, mais au terme d'économique, c'est tout ce qui est raccourcir les circuits de consommation et de production. Et cette intégration et synergie rurale-urbaine. Et ça nous a beaucoup aidé durant cette période-là en termes de fourniture, d'aliments, de denrées alimentaires, etc. Et nous avons même créé beaucoup de marchés, de quartiers, en transformant des espaces publics en des marchés quotidiens. Et là, bien sûr, tout un travail de structurer ces marchés-là dans le futur, l'après en déconfinement. Et aussi, pour terminer, l'axe l'économie verte, l'économie circulaire, tout ce qui est écologique, parce que maintenant, oui, c'est bien de voir tous ces agendas mondiaux, etc., mais les priorités doivent changer. Il y a un certain nombre de priorités qui avaient une valeur, mais maintenant on doit parfois renverser ces priorités-là, même en termes de planification stratégique que nous allons revoir ce plan, parce que nous l'avons fait dans des conditions normales, et maintenant nous devons renforcer toutes les actions de transformation écologique, de transformation verte, de tout ce qui est climat, de biodiversité, de genre, tout ça, parce que nous avons vu que avec cette crise, ce sont ces domaines-là qui sont très importants pour la qualité de vie et pour la création de jobs et d'emplois et de la dynamisation de l'économie locale. Voilà, j'ai essayé d'être bref pour respecter les 3 minutes et laisser bien sûr les autres intervenants parler. Merci Emilia. Merci, monsieur le maire. Moi, je pense que les objectifs des agendas globaux sont en fait très prioritaires encore, hein? Mais c'est le modèle qu'on a défini avant qui ne peut pas rester le même modèle après la pandémie, hein? Mais les objectifs ça reste important, les objectifs de l'agenda. Exact. Donc, merci bien. Vamos a volver a España con una ciudad también que nosotros catalogamos de intermedia, con una visión internacional muy fuerte. Le doy la bienvenida al alcalde mayoral, alcalde de Granollers, aquí, muy cerquita de Barcelona, cuidándonos a nosotros, a la oficina de CGLU, que la tiene muy cerca.
Efectivamente, a 30 kilómetros de Barcelona, pequeña ciudad de 60.000 habitantes, muy activa económicamente y por tanto que cuando sufre, la economía sufre toda su estructura. Lo han dicho Amsterdam, lo ha dicho Sevilla, esto es muy reciente, llevamos escasamente 7 semanas con esta crisis profunda que nos ha golpeado terriblemente, pero es todavía demasiado temprano para dar un diagnóstico certero, pero a la vez tenemos la necesidad de propuestas rápidas y precisas. La ciudadanía nos lo pide. Estamos gestionando la crisis, la emergencia con toda la energía posible y desde el punto de vista socioeconómico, que era con precisión lo que se nos pedía, me gustaría destacar que en el primer momento hemos abordado 3 cuestiones. La primera, aliviar el primer impacto económico de aquellas empresas, de aquellas situaciones que quedaban al margen, aquellas que tenían que cerrar. Por tanto, unas primeras medidas económicas adoptadas por unanimidad en la Junta de Portavoces, buscamos siempre la suma de todos los grupos políticos, ha sido eliminar tasas, flexibilizar cobros de impuestos, agilizar pagos, mantener la contratación pública de manera inmediata. Esto se formalizó la primera semana. Hemos pretendido también, nos hemos empeñado en garantizar la fortaleza del ayuntamiento. El poder local debe generar liderazgo y confianza. Era esencial estar presentes desde el primer instante. Por eso hemos trabajado para mantener la musculatura municipal muy viva y para acompañar a la ciudadanía, a la gente, a las empresas, a las entidades, para tener cuidado de la gente. Y a la vez hemos defendido con intensidad los servicios públicos, haciendo suplencias muchas veces de lo que no hacían otras administraciones. Para abordar el futuro, hemos trabajado, como hablaba también el alcalde de Sevilla y Amsterdam, en 2 etapas. Nos planteamos en primer lugar un plan de choque inmediato. Pretendemos aprobar en el pleno de mayo un documento que intentaremos que sea por la unanimidad de todos los grupos políticos, pero implicando también al Consejo Económico y Social de la ciudad, en el que aplicaremos 1,5 millones de euros que hemos podido conseguir a partir de los resultados, de los buenos resultados de la liquidación del presupuesto de 2019. Es una primera medida de impacto paliativa para suturar. Esta acción tiene que tener 10 premisas para mí. Tiene que ser, en primer lugar, y esto pretenderemos, un instrumento de lucha contra el paro. Plan de ocupación, facilidad a las empresas para que contraten, formación, mucha formación. La segunda idea es que tiene que comprometerse contra la vulnerabilidad que esta crisis ha puesto de manifiesto, en evidencia. Por ejemplo, también la que tiene relación con la vivienda. En tercer lugar, tiene que acompañar muy especialmente a los sectores económicos que más han sufrido y van a sufrir el impacto de la pandemia. El pequeño comercio, la restauración, los hoteles. Se trata de facilitar su adaptación a las nuevas circunstancias sanitarias y de acompañar su reconversión organizativa y tecnológica. En cuarto lugar, tiene que ser un plan que impulse la transformación digital de las empresas y que apueste por la economía circular. El respeto al medio ambiente es clave, especialmente en una ciudad con un entorno tan industrial como la mía. En quinto lugar, tiene que contribuir a cerrar la brecha digital, facilitar el acceso universal a las redes, especialmente a los niños y a las niñas, y acompañar procesos de formación. En sexto lugar, tiene que promover la fortaleza de las redes sociales. Los ciudadanos se han agrupado, hay que acompañarles. Los ciudadanos han generado alternativas, hay que acompañar al tercer sector y a esa vitalidad que hemos comprobado de la sociedad civil. En séptimo lugar, tiene que reforzar el proceso de transformación de la administración local, apostando por la administración electrónica, haciendo de la transparencia un factor esencial y haciendo del ayuntamiento un espacio abierto. En octavo lugar, tiene que apostar por la creatividad y la cultura como signos de vitalidad y garantías de una sociedad abierta y sana. En noveno lugar, tiene que apostar por la promoción de la ciudad y por el fomento de los productos de proximidad. Y en décimo lugar, debe mantener la inversión como un factor esencial como motor económico imprescindible. Esto sería en este corto plazo. Lo vamos a aprobar en mayo. Y para el próximo mes, junio o julio, mirar hacia más adelante.
hemos propuesto un gran pacto de ciudad. Hemos propuesto hablar del cambio radical que necesitamos en esta ciudad y en esta sociedad. Lo vamos a hacer con más serenidad ya, con un balance ya más ajustado. Un pacto de ciudad para abrir nuevos caminos, construido no solamente por los políticos, sino por la ciudadanía, por la gente, con los grupos municipales, pero sobre todo con los ciudadanos. En este ámbito tenemos un consejo de ciudad que es el que nos va a ayudar. Este pacto debe tener como mínimo estos elementos que voy a citar, o estos objetivos que voy a citar de una manera rápida. En primer lugar, que nadie quede atrás. Primer objetivo, voy terminando. Segundo, hacer de la igualdad un factor determinante. La pregunta es, ¿por qué el paro femenino es 5 puntos más elevado que el masculino en mi ciudad? Hay que apostar por la igualdad como un factor que nos abra nuevas perspectivas. Hay que apostar por los servicios públicos de calidad. Es una parte esencial de la solución, no el problema, al revés, una parte fundamental de la solución. Vamos a trabajar para fortalecer la ciudad como espacio social y político a reivindicar, un espacio de encuentro, porque la proximidad es el factor clave de la calidad y especialmente de la calidad democrática. Vamos a seguir apostando en este pacto de ciudad por una ciudad que trabaje en red para construir un mundo más justo y más solidario en una línea que nos hemos fijado en nuestro plan estratégico que tiene que ver con los ODS. Y siempre, y aquí termino, desde su identidad. No podemos construir algo que no nos represente desde nuestra propia realidad y poniendo en valor nuestros valores y nuestros rasgos esenciales. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Muy importante el darnos cuenta de que el fortalecimiento de la maquinaria municipal y el compromiso con los proveedores, por ejemplo, que facilitan el servicio público, también pueden ser una manera de revitalización del mercado económico, ¿no? Del desarrollo económico local. Y también muy importante, creo que es algo que sigue repitiéndose en todas las presentaciones, un cambio de mentalidad. En el chat estoy viendo que hay un municipio pequeño, me parece que se llama Campillo, que está por Málaga, que dice que hay que revertir también algunas de las ideas que se están promocionando en la compra en grandes establecimientos para poder proteger a los pequeños establecimientos. Y esto coincide con la protección de algunos de los negocios. Y después las ideas que vienen desde Seúl también aquí en el chat de dedicar una parte del presupuesto ya, ¿no? para ayudar, o sea, en esos planes que tiene de ciudad, incluir también algunas medidas de presupuesto. Son las ideas que están en el chat y que espero que puedan seguir conversando. Now, our last speaker from Russia, yet another part of the world that is dealing with this pandemic, and a female leader that has been with us throughout the session, the Vice Mayor of Nizhnekamsk. I'm very sorry, I'm really bad at that. But I am sure, Miss Elvira, Dolotkazina, you will recognize yourself. The floor is yours, madam. Thank you for joining us. Thank you for invitation. Good afternoon, dear participants. I represent the Russian city of Nizhnekamsk, where the population is 237,000 people. On 30th of March, due to the spread of COVID-19, the self-isolation regime was introduced in our country. Only the industrial enterprises, shops selling food and essential goods, and pharmacies continue to work in normal mode. In these conditions, owners and employees of small and medium-sized businesses suffered a lot. Many citizens lost their jobs. Therefore, we pay special attention to the support of entrepreneurs and unemployed citizens. In our city, there is a center for support and development of entrepreneurship. Its aim is to provide businessmen with all necessary information via the phone line, to hold online meetings,
to discuss the most pressing issues with them. Moreover, special WhatsApp chats were created for urgent interactions. The municipality granted a deferral of land rent and property lease to small businesses that were mostly affected. A number of benefits for entrepreneurs were adopted at the regional level. Many local businessmen try to save their businesses and to support citizens at the same time. Thus, the local taxi service lowered the prices by about 2 times. This anti-crisis measure allowed drivers to save their jobs, and also it motivates citizens to use public transport less. In addition, the municipality of Nizhnekamsk appealed to the owners of large retail spaces with requests to lower rental fees or to cancel them. Many businessmen responded to our request and made concessions. Now, it is the period of spring field work. Manufacturers of agricultural products operate in normal mode, but compliance with all preventive recommendations. Workers are provided with necessary personal protective equipment such as gloves, masks, and antiseptics. We do our best to adapt to this situation. In our city, the online webinars for business representatives are held under the name Adaptation Technology, How to Survive and Grow. The project was created to quickly adapt entrepreneurs to current conditions. Leading business professionals, experts, and in the field of hospitality, legal, and financial issues share effective anti-crisis methods. I am sure that together we will cope with this crisis and will become even stronger than we were before. Thank you very much for your attention.